زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، نبض دنیا چل رہی ہے مصطفیٰ کے نام سے، چاند سورج کہکشائیں یہ ستاروں کے ہجوم، چاند سورج کہکشائیں یہ ستاروں کے ہجوم، روشنی روشنی ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، اپنے تو بے شک ہوئے بغیر کرم سے فیض یاب، اپنے تو بے شک ہوئے بغیر کرم سے فیض یاب، غیر نے جھولی بھری ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، یہ امانت یہ دیانت یہ صداقت کے اصول، یہ امانت یہ دیانت یہ صداقت کے اصول، ہر بھلائی بہتری ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، ان کے ہونٹوں کی حلاوت موجد شیریں کلام، ان کے ہونٹوں کی حلاوت موجد شیریں کلام، شہد میں بھی چاشنی ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، ان کے حسن ناز ہی سے حسن کائنات ہے، ان کے حسن ناز ہی سے حسن کائنات ہے، ہر ادائے دل بری ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، تلخی حالات کا افضال شکوہ کس لیے، تلخی حالات کا افضال شکوہ کس لیے، تو مقدر کا دھنی ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، نبض دنیا چل رہی ہے مصطفیٰ کے نام سے، مصطفیٰ کے نام سے،
مصطفیٰ کے نام سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات وإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 10 to 13. انشاءاللہ ان 4 آیتوں کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ تم اپنی مجلسوں میں کشادگی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ پچھلی 3 آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا. اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ایسی بیماری جو لوگوں میں کانا پھوسی کرنے کی، یعنی کہ 4 آدمی بیٹھے ہوں تو وہ 2 آدمی ایک دوسرے سے کانا پھوسی سرگوشیاں کرتے ہیں، یا پھر اس وقت خاص کر منافقین، یعنی کہ مکے مدینے میں بہت سے لوگ اسلام قبول کیے تھے لیکن ان کے دلوں میں اسلام ابھی گھسا نہیں تھا، تو وہ یہودیوں کے یعنی کہ سازشوں میں آ جاتے تھے. اور ان کے دلوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینے میں اپنی دھاک جما لی، اپنے لوگ بسا لیے، تو کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زگ دیں. اس کے لیے وہ لوگ ہمیشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، کبھی اچھائی کی بات نہیں کرتے تھے. تب اللہ رب العزت نے ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابھی یعنی کہ برداشت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کٹ یہاں پہ احکام اتار دیے ہیں کہ جو لوگ بھی سرگوشیاں کرتے ہیں، اپنے نبی کے خلاف برائیاں کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ ان کا بدلہ لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مومنین کو بھی، یعنی جو مسلمان تھے ان کو بھی یہ بتایا کہ دیکھو اگر تم 3 آدمی ہوں تو چوتھا اللہ، 5 آدمی ہیں تو چھٹا اللہ.
यानी कि तुम कुछ भी सरगोशी करो, कुछ भी करो, अल्लाह से ये बात छुपी ना रहेगी। तो और अखलाक यही हैं, आदाब यही हैं कि अगर 4 आदमी बैठे हैं, तो 2 आदमी एक दूसरे के साथ सरगोशी ना करें, या 3 आदमी बैठे हैं, 2 आदमी एक दूसरे के कान में बात ना करें, ताकि तीसरे आदमी को बुरा लगे, या किसी की तरफ इशारा करके ना बात करें। और फिर जब 3 आदमी होते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज में गुफ्तगू करें। नबी का यानी कि ये भी आदाब में है कि ऐसी लैंग्वेज में गुफ्तगू करें जो तीनों को मालूम हो, तीनों जानते हों। ऐसा ना हो कि आप दोनों ऐसी लैंग्वेज में बात करते हो जो तीसरा ना जानता हो, तो फिर उस तीसरे आदमी को इससे यानी कि पशिमानी होगी, शर्मिंदगी होगी। तो अल्लाह ताला ने ये अहकाम दिए थे, और उसी यानी कि अहकामात का, उसी चीज़ का अल्लाह ताला ने कंटिन्यूएशन इन आयतों में भी बयान किया है, तो इंशाअल्लाह इसको भी पढ़ लेते हैं। कानाफूसी तो एक शैतानी काम है, और वो इसलिए की जाती है कि ईमान लाने वाले लोग इससे रंजीदा हों। हालाँकि बेइज़्न खुदा वो इन्हें कुछ भी नहीं नुकसान पहुँचा सकती, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ये बात इसलिए फरमाई गई है कि अगर किसी मुसलमान को कुछ लोगों की सरगोशियाँ देखकर ये शुबा भी हो जाए कि वो इसी के खिलाफ की जा रही हैं, तब भी इससे इतना रंजीदा ना होना चाहिए कि महज शुबे पर कोई जवाबी कार्रवाई करने की फ़िक्र में पड़ जाए। क्या अपने दिल में इस पर कोई गम या कीना या गैर मामूली परेशानी परवरिश करने लगे। इसको ये समझना चाहिए कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एतमाद इसके क़ल्ब में ऐसी क़ुव्वत पैदा कर देगा कि बहुत से फ़ुज़ूल अंदेशों और ख़याली ख़तरों से इसको नजात मिल जाएगी, और वो इशरार को इनके हाल पर छोड़कर पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ अपने काम में लगा रहेगा। अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला मोमिन न थरोटला होता है कि हर अंदेशे व गुमान इसके सुकून को गारत कर दे, ना कम ज़र्फ़ होता है कि गलत कार लोगों के मुकाबले में आपे से बाहर होकर खुद भी खिलाफ इंसाफ हरकतें करने लगे। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। इसकी तशरीह सूरह के दिबाचे में भी की जा चुकी है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस हुक्म को सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस तक महदूद समझा है, लेकिन जैसा कि इमाम मालिक ने फरमाया है, सही बात यह है कि मुसलमानों की तमाम मजलिसों के लिए ये एक आम हिदायत है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इस्लाम को जो आदाब सिखाए हैं, इनमें से एक बात ये भी है कि जब किसी मजलिस में पहले से कुछ लोग बैठे हों और बाद में मज़ीद कुछ लोग आएँ, तो ये तहज़ीब पहले से बैठे हुए लोगों में होनी चाहिए कि वो खुद नए आने वाले लोगों को जगह दें, और हत्तल इम्कान कुछ सिकड़ और समेट कर इनके लिए कुशादगी पैदा करें। और इतनी शाइस्तगी बात के आने वालों में होनी चाहिए कि वो ज़बरदस्ती इनके अंदर ना घुसें, और कोई शख्स किसी को उठाकर इसकी जगह बैठने की कोशिश ना करे। हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी को उठाकर इसकी जगह ना बैठे, बल्कि तुम लोग खुद दूसरों के लिए जगह कुशादा करो। मसनद अहमद, बुखारी, मुस्लिम। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए ये हलाल नहीं है कि 2 आदमियों के दरमियान इनकी इजाज़त के बगैर घुस जाए, यानी मसनद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ, तो उठ जाया करो। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम का बयान है कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में देर तक बैठे रहते थे, और इनकी कोशिश ये होती थी कि आखिर वक्त तक बैठे रहें। इससे बसाख़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी, आपके आराम में भी खलल पड़ता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों का भी हर्ज होता था। इस पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि जब तुम लोगों से कहा जाए कि उठ जाओ, तो उठ जाओ। इब्न जरीर व इब्न कसीर। तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिनको इल्म बख्शा गया है, अल्लाह इनको बुलंद दर्जा अता फरमाएगा। यानी ये ना समझो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दूसरों को जगह देने की खातिर अगर तुम आपसे कुछ दूर जा बैठे तो तुम्हारा दर्जा गिर गया, या अगर मजलिस बर्खास्त करके तुम्हें उठ जाने के लिए कहा गया तो तुम्हारी कुछ ज़िल्लत हो गई। रफ़े दर्जात का असल ज़रिया ईमान और इल्म है, ना ये कि किसको मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठने का मौका मिला और कौन ज़्यादा देर तक आपके पास बैठा। कोई शख्स अगर आपके करीब बैठ गया हो, तो इसके माने ये नहीं कि इसे बड़ा मर्तबा मिल गया। बड़ा मर्तबा तो इसी का है रहेगा जिसने ईमान और इल्म की दौलत ज़्यादा पाई। इसी तरह किसी शख्स ने अगर ज़्यादा देर तक बैठकर अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी, तो इसने उल्टा जहालत का काम किया। इसके दर्जे में महज ये बात कोई इज़ाफ़ा ना कर देगी कि इसे देर तक आपके पास बैठने का मौका मिला। इससे बदरजे हाँ,
زیادہ بلند مرتبہ اللہ کے ہاں اس کا ہے جس نے آپ کی صحبت سے ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کیا اور وہ اخلاق سیکھے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو پہلے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں انہیں تخلیہ کی درخواست کر کے پوچھنے لگے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا، آپ اسے رد نہ فرماتے تھے۔ جس کا جی چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اسے موقع دے دیتے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ زمانہ وہ تھا جس میں سارا عرب مدینے کے خلاف برسر جنگ تھا۔ بعض اوقات کسی شخص کی اس طرح کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک دیتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے کی خبر لایا تھا، اور اس سے مدینے میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ ان وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں بات کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، کیا 1 دینار؟ میں نے عرض کیا یا کیا یہ لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا نصف دینار۔ میں نے عرض کیا لوگ اس کی مقدرت بھی نہیں رکھتے؟ فرمایا پھر کتنا؟ میں نے عرض کیا بس 1 جو برابر سونا۔ فرمایا یعنی تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا۔ ابن جریر ترمذی مسند ابو لیلہ۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اس کے حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ ابن جریر۔ حاکم ابن المنذر عبد المن حمید۔ یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تکلیف میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ دوسرا حکم اوپر کے حکم کی تھوڑی مدت بعد ہی نازل ہو گیا اور اس نے صدقے کے وجوب کو منسوخ کر دیا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ صدقے کا یہ حکم کتنی دیر رہا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ 1 دن سے بھی کم مدت تک باقی رہا، پھر اس منسوخ کر دیا گیا۔ مخاتل بن حیان کہتے ہیں کہ 10 دن تک رہا۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس حکم کے بقا کی مدت ہے جو کسی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ تو یہ تھی تفسیر آج کی ان 4 آیتوں کی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلا رکوع جو رکوع نمبر 3 ہے وہ آنے والے سیشن میں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر نظام بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ الحمدللہ، سنائیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں ایک اور ہفتہ خیریت سے گزر گیا، اب کب تک یہ الحمدللہ، چلتا ہے بس اللہ کا احسان ہے۔ وائرس کے چکر، یہ ایسے ہی چلتے ہی چلا جا رہا ہے فی الحال۔ آپ سنائیں اپنے انس سعادت، ٹھیک ٹھاک ہیں سب؟ جی جی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسکول چلیں پھر کل اسٹارٹ ہو گئے۔ اچھا اسکول اسکول جا اب تو رہے ہیں۔ 8 مارچ سے تو اسکول بالکل دوبارہ شروع ہو گئے ہوں گے وہاں جی پہ۔ جی ہاں چلیے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ چلیں انشاءاللہ پھر السلام کل علیکم۔ ملاقات کرتے ہیں۔ جونیئر روحان بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی بھی پہنچے ہوئے السلام ماشاء علیکم۔ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج کا پروگرام آپ کریں گے؟ کیا آج آپ پروگرام کر رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ پھر۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Right, Jazakallah khair. Hope everyone is doing well. It's me, Rohan bin Shams, and Yusuf Rohan Shams today in the show. And as we normally do, every Friday, we come up and we discuss the roundup of some of the top news activity, some of the leading things that are happening across the world, and some of the upcoming news elements that are going to impact in the coming week as well. And I think the biggest story this week has been obviously about the shortages of coronavirus vaccine.
And this is a very interesting area and element if you think about it, because vaccine is obviously seen as the key element that is potentially marked as bringing back a degree of normality across the whole world. But unfortunately, not only in UK or US, there is a slight concern globally now that we are going to see shortages of these vaccines coming through. Now, one of the reasons that has been put together as these shortages coming through is that the production in India is greatly hampered at the moment. Now, Indian producers are saying that the production is greatly hampered because of the export bans by United States. So they're saying that every kind of issue with the vaccination is linked to the ban by United States and exporting of certain ingredients that are required to create these vaccines. But now this is becoming a major challenge. Across the world, India is one of the major suppliers of vaccine. And with the raw materials shortages that India is facing, it is going to be a major issue of how we are going to see the vaccine demand being met by the supply from across the world. Obviously, I think there are already so many challenges that have been surfaced about the delivery of vaccine to more developing countries. There have been questions about beyond Europe, beyond United States, how many developing countries will have fair access to the vaccines, which is already a major issue. But now, even in the developed countries, we are seeing a certain degree of supply not being met by, certain degree of demand not being met by supply. While equally, I think, unfortunately, across in Europe, there seems to be a third degree of the kind of wave of coronavirus coming back. Germany, Italy, Spain, all the countries are seeing resurgence of the number of new cases coming through. And this is quite alarming in the sense that Spain and Italy in some areas had to implement lockdowns again across much of Europe. And literally on the cusp of Easter holidays in much of Northern Hemisphere, and especially in Europe, this is one of the major issues and challenges that people will be facing in Europe, that certain degree of new restrictions will be brought in that will make life slightly more difficult. And the general road or path to normal life or normal lifestyle that people were expecting is potentially something that is going to be further away in that instance. So it's going to be interesting. And especially, I think, one thing that has been quite, in a way, problematic has been the Oxford AstraZeneca vaccine that has been reported to cause some degree of blood clots in the brain of different people that have been vaccinated with the Oxford AstraZeneca vaccine. And obviously, the numbers are relatively very small, as you would imagine, that it is obviously on a very small scale that many people have had any major side effects. But as a caution, it has again alarmed different people who are unwilling to take the vaccine itself. And obviously, I think it has raised concerns with the people who were previously unsure about taking the vaccine. Prime Minister Boris Johnson today received his vaccination again. And it was interesting that he's been reported to feel completely fine and safe in terms of saying that he's well, he's okay, he's been vaccinated, he took the Oxford AstraZeneca vaccine, and it is reported that there hasn't been any major side effect at all, or any side effect so far, which is obviously a good news, because that's going to give a bit of an increased assurance to the people who were thinking of the vaccine as being something unsafe in the near future, and hopefully encourage few more people to take on the vaccine as well. So it's again changing, the scenario is updating, and we have to keep an eye out on how things shape up going forward as well. I think one more interesting thing, obviously, that happened in Tanzania quite recently. John Magaloff, who was the president, passed away a few days ago in Tanzania. And for the first time in the history of Tanzania,
a lady, Samia Suluhu Hassan, became the president of Tanzania. As the 61-year-old, she became the first female president of Tanzania, and actually first female leader in one of the Eastern African countries who's a woman. Obviously, she was elected as the deputy of John Magufuli, who passed away as the president of Tanzania, and hence as the deputy of John Magufuli, she took on the oath of the president with the Chief Justice of Tanzania, becoming the next president of Tanzania. She was obviously given a 21-gun salute, and she inspected the parade as the general practice is with any new incoming president, and she will be in the State House of Tanzania as the new president of the country. So obviously it's a great achievement for her, but it's quite a remarkable change, as you would imagine, for any country or any area which has never seen a woman president and then a Muslim woman president becoming and taking oath to become of Tanzania is obviously a major step change in that country as well. So this is quite, again, one of the things that are updating and things that are kind of changing in that instance across the world. So we hope and see that it brings in a positive change, and we hope that it continues to lead to more, in a way, empowerment for the people and the societies in that part of the world in that instance as well. One other thing I think, and it was quite interesting, I was reading about it a bit earlier today, and this is quite a long debate that has been ongoing for a while. Spain has finally allowed euthanasia to be kind of legalized within Spain. It was obviously illegal to end your own life for any reason, for any medical reasons, or kind of in that sense, if you feel that it is pretty much beyond the trials of living or beyond the capacity of any person. So that was a kind of long-term illegal in that instance. But now Spain has finally legalized euthanasia after Switzerland as well. Switzerland used to be the only country in Europe at one point that legalized euthanasia. So this is obviously a step change, if you would imagine, in how the legality of ending one's own life is now changing across of Europe. So it's quite interesting in that regard, and I think this is, as you would imagine, the change in culture, the change in perceptions of people, and the change in the way people perceive the importance of life is clearly linked to this element in this regard. But you have to think and kind of consider on how people would be feeling after this thing is legalized, and if there are cases that are going to increase in terms of people ending their own lives in that instance. So it's again a quite an interesting change that we are seeing across much of Spain and Europe and the wider countries as well. And I think one of the other major elements, obviously, and it's quite a story that is going to impact so many different countries in the next 4 years, obviously, as a new US president came into power in January, Joe Biden, who took oath on the 20th day of January. And he's now, and his team is having the first proper interaction with China as the second major power of the world. We obviously consider this now, it used to be a unipolar world, essentially, where US was supposed to be the only superpower, but China obviously has been at that level of really coming up as the second major power in much of the geopolitical dimensions, trade, economics, finance, manufacturing, anything you pick up, China is really picking up speed. So this discussion between US and China that is being held in Alaska at the moment in Anchorage, it was supposed to be the start of a new era between the two administrations. And it feels like it has started on a fraught note. There were discussions and even BBC reporting and calling it fairly undiplomatic, as you would imagine. I think the State Department correspondent for BBC
Barbara Platt-Joshua called it unusually undiplomatic, which is quite telling in that instance, that the way the discussions happened on both sides, led by the United States Secretary of State, Anthony Blinken, is something which was potentially not expected, but they were quite sharp remarks from both sides. Anthony Blinken saying that we will share the very deep concerns we have around China, the human rights abuse by China, and some of the instances of how China has been really creating bad impact in Hong Kong and the impact on democracy in Hong Kong. So this is obviously, I think, one of the concerns that were raised by US, and China retorted by saying that US shouldn't be speaking from any power or any position of superiority, because any position of strength they had has been lost. And they were quite firm and keen to say that the issue between the United States and China is obviously well beyond just the diplomatic challenges. And they are on that part of having a certain degree of animosity over the last few years. I think during Trump era, it reached nadir. Obviously, I think the trade sanctions coming in against each country, but this seems to be obviously on a different path even now, as we've been discussing on the overall sense. Now, I'm glad that we've been joined by Alan Saunders as well. And you. Hiya. Hey, Alan, how are you? Fine, thank you. How's you? Good. Friday evening, always a good time, start of a weekend. So, Yeah. Exactly. So, what are your thoughts about the vaccine rollout, Alan? There seems to be quite a concern with which countries are holding vaccine, which countries are kind of rolling it out more widely. And I was reading that United States has kind of put on some sanctions by President Biden that certain raw materials cannot be exported that are going to be used for production of vaccines beyond the United States. There seems to be a bit of a geopolitics element going on in terms of who gets the vaccine first and kind of rolls it out on a mass scale rather than just in a very controlled amount that people are going to access to. What are your thoughts about this scenario? Yes, I'm vaguely aware of that holding of raw materials. Also aware that they're sitting on a big pile of AstraZeneca shots that their authority hasn't actually given permission to use yet, which is a pity. But I mean, no doubt they'll use it eventually. Europe's been behaving badly, still threatening to. Mind you, Ursula von der Leyen is under great pressure. Her job's under threat, so I suppose she's bound to make a lot of noise, really. Whether it'll ever actually amount to anything, I don't know. Supplies from India. Well, I heard that the Indian firm was licensed to manufacture the vaccine on the understanding that they'd supply to the UK, but they're saying that there's no firm commitment, no particular time, not even a best endeavours contract. It'll be as and when. So the Indian government would appear to be in its right to hold back some vaccines for the time being. Yeah, you prefer your own people first and then start thinking about anything else. Well, they have supplied a lot of vaccine to us already, I think, 5 million doses or something like that. And because they're in so much trouble now and they need the supplies themselves, they're holding back. And just as with the AstraZeneca supplies contracted to Europe, it isn't going to happen immediately because of problems, which is exactly what happened in the AstraZeneca European factories. It'll all sort itself out in the end, obviously, but meanwhile, the EU has made such a mess of it, and they've compounded it by putting around scare stories about the AstraZeneca vaccine that they're putting their own people off, as if they didn't have enough problems already. So, yeah,
all the difficulties all round. Yeah, and but I think, and I was also reading about this now third wave kind of restarting in Europe. I think Italy has gone down in a lockdown. There seems to be some added number of cases coming through in France and Germany. I was actually reading, surprisingly, German. Well, they controlled it very nicely within the first phases, but it seems to be that the third wave is really hitting Europe hard this time around. It's certainly starting to. Exactly, but it's funny that we don't see any kind of very direct measures by the UK government, because I think we've been seeing that the Heathrow has been open for a very long time, even before the second wave hit UK. There wasn't quarantine requirement for people coming into the UK. There wasn't any kind of forced people being tested at Heathrow properly. It was just like open air instances. Oh, yes, very much. Yeah. But I think that's going on now. I mean, as far as I'm aware, everybody has to quarantine for. Now it has changed, yeah. But does it seems to be any impact by the UK government that, okay, Europe is now going into a third phase or third wave again, and we should really be controlling people coming in from Europe for now as well, and then kind of making sure that tests are negative and all that sort of stuff. It's just very business as usual, as they call it, without any major concern. Really, I didn't realise that was the case. It's only from certain red-listed countries, is it? Yeah. I think because, for example, when South Africa came up with a variant, they were very quick to say that, okay, people traveling from South Africa should be held into quarantine, or you have negative tests and this and that. But it doesn't seem to be the case with Europe at the moment. It might be something political, as we know. It could be because Europe is now getting the so-called Kent variant. And so Europeans would just be re-importing the variant that was first detected here didn't necessarily start in Kent, but it was first detected here anyway. So perhaps the theory is that we're used to dealing with that, and our lockdown measures and our vaccination program are dealing with it. So perhaps the European countries' third wave isn't seen as much as a threat as it otherwise would be. What about the Salmon report, Alan? I don't know if you're following the stuff happening in Scotland now. I think it seems like Nicola Sturgeon's government is pretty much on crutches now with all the leaks and reports and everything else coming, but she's sticking it through still. It doesn't seem like she wants to go away. Well, they're certainly in trouble, but the committee found against her on purely party lines. What was it? 5-4, something like that. And the 4 who were in favour of her were all, surprise, surprise, SNP members. So, and the others weren't SNP. So the SNP are closing ranks, whether they'll be able to do so. I mean, it's her survival is under question. Never mind about how well she'll do in the forthcoming Scottish election. Exactly, yeah, and it will be quite a test, I think, once they get into the Scottish elections, because Labour has got a new leader. I think Tories have got a new leader in Scotland now, so it should be quite interesting to see how this shapes up. And Alan, what's your view on Keir Starmer, the new Labour leader after Corbyn? Have you been following, and what kind of policies is coming in? What's your expectation on? Is it going to move further left under Keir, or is it going to be back on the right side again? I don't think it could move any further left than Corbyn. Come on. True. Yeah. No. I mean, he's a much better leader. Obviously, it would be difficult not to be. But for a long while, his leadership was described as anything you can do, we can do better. Is waiting for the government to come up with a policy, and I said, "Oh, we'd have done more, and we'd have done it 6 weeks ago." Well, anybody can say that, can't they? He's made a new policy statement since, but it's been very underwhelming. He's a North London lawyer. Yeah, That's about it, really. He
He isn't going to impress his Labour heartlands, is he? That's a major thing, I think, and probably it's for Labour. It feels like they are pretty much 2 elections behind from Tories now. Essentially, it feels like they are going to be pretty much out of power for a while. So let's see how that shapes up. Yeah, I mean, they've had that before, of course, and the only way they recovered was by having a very much middle of the road appearing character called Tony Blair. And given that the Tory government was on its knees anyway at the time, begging to be de-elected, I mean, no wonder he won by a landslide. But Labour's got nothing to offer at the moment, I don't think. And it seems like Liberal Democrats, I don't even know who their leader is at the moment. Does anybody? A bit of a musical chair going on with different people, so I don't know where they've settled now, actually. And what about these UKIP, Brexit Party? It seems to be, after Brexit, Nigel Farage and the crew, they seem to have just disappeared off the scene in a way, isn't it? It's just like, where are they now? Yeah, I think he's once again said he's going to quit politics. I mean, he's said that before. He's retired as many times as Frank Sinatra did, but he's announced recently that he's going to quit. His latest venture having not really found a purpose. In fact, I can't even remember what his latest venture was. He was head of anti-lockdown, I think it was, wasn't it? Yeah, that's right. Yeah. Anything to keep him in media, probably. That was the idea. No, brilliant. Thanks a lot, Ellen. Thanks a lot for joining again. Let's continue with Friday chats, just chit chat and see if anything is happening interestingly across the week. So let's see what next week throws at us, and then we'll continue our chat next Friday. Speak to you then. Great. Thanks a lot, Ellen. Speak to you soon. Great. So that was our friend Ellen Saunders chatting about some of the local issues and how different politics are shaping up in UK. Always a very different perspective Ellen brings in with his hat on of different political experiences over the last 3 to 4 decades that he's been following. So always remains very interesting. So yeah, I think let's call it a day today. Hope you've enjoyed the interaction and the show and the discussions. And please do provide us with the feedback. If you have any questions, anything that you want to clarify, or anything you want to show or see more, then obviously do point it out, and we will endeavor to bring it across with all of you as viewers, and making sure that we can interact as much as possible. We will inshallah continue with Saturday, our usual program, as a discussion on different books based by Maulana Maududi. And on Sunday, again, we will continue with the discussions on the marriage front and homemaking and family issues in that regards, and then continue a cycle from Monday onwards. Jazakallah khair for watching, and we'll inshallah see you all in coming week. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.